So, moin Leute, John hier. Ich dachte, ich hau mal heute einfach eine Reaction raus. Ich würde das, guck mal, hier schon direkt Untertitel am Start. Ich würde das sowieso angucken und wenn ich mir das schon anschaue, dann kann ich gleich drauf reagieren. Dann habe ich auch einen Grund, mir das überhaupt anzuschauen. Dementsprechend geht es heute um Ronnie Coleman, eine absolute Legende und er hat so einen Mindset-Part von seinem Film. Es gibt so ein Doku über ihn, das ist so ein Ausschnitt. Das andere Mindset-Part habe ich schon gesehen. Part 4, Part 1 bis 3 gibt es nicht, warum auch immer. Aber das habe ich noch nicht geschaut, deswegen schauen wir mal, was uns so erwartet. Das kann man direkt starten. Sein eigenes Produkt. Ah ja, was I'm gonna say this is probably gonna be my strongest asset in my mindset, and that's gonna be my killer instinct. Because I believe that if you don't have that, you ain't gonna make it to the top. You ain't got a chance, you ain't got a prayer. And killer instinct goes back to having heart, having desire, having that dedication, all rolled into one with passion, determination, everything rolled into one. That's what killer instinct is. But at the top of the list is heart. If you ain't got the heart, and if you ain't got the heart to wanna just be on top and be number one, you can forget about it. But luckily for me, I had that heart. I had that killer instinct. I was willing to do whatever it took to come out on top. I'm willing to do what other people won't do to come out on top. er redet jetzt über den Killerinstinkt. Wirklich dieser Wille, wirklich die Nummer eins zu werden. Wir reden hier über die Nummer eins. Wir reden nicht hier über einen guten Körper. Wir reden hier nicht über Gas geben, diszipliniert sein, sondern wir reden über die Spitze, wirklich der Champion. Und da gehört es mehr als nur ein bisschen Disziplin dazu. Weiß nicht, hattet ihr so einen Killerinstinkt? Wenn ihr mich fragt, ich weiß nicht, ob man das Killerinstinkt nennt, aber ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich habe eine Vision auf jeden Fall, ich habe Ziele. Genau, und er meinte, er würde alles dafür tun, um auf die Spitze zu kommen. Ich weiß, was er damit meint, aber ich will noch kurz was dazu sagen. Niemals eure Seele verkaufen, Leute, nur um etwas zu erreichen. Das gilt jetzt nicht für ihn, aber es gilt vor allem so in anderen Businesses wie im Showbiz, Musikbusiness, Filmindustrie und so gibt es ganz komische Sachen, deswegen niemals die Seele verkaufen. That's why you see people like me, 8-time Miss Olympia, and other people out there that want to be a one-time Miss Olympia and never made it on one-time Miss Olympia because they didn't have the killer instinct, they didn't have the heart, they didn't have the desire, they didn't have the determination. You know, they wanted to have all those things. You know, everybody want to have that stuff, but I'll say there are only a few people in this world that have it, put it to use, and have the genetics to back them up. So you gotta have genetics to back you up. If you don't have the genetics to back you up, then you forget about it. Some people have the genetics to back them up, but they just don't have that killer instinct, you know. There are a lot of people who should have been Miss Olympia, should have had those genetics, just didn't have the killer instinct. And like I said, killer instinct, it's all this stuff that I'm talking about, all rolled into one. And like I said, willing to do what other people won't do, like squat 800 pounds rep, deadlift 800 pounds rep, do 2,300 pounds on a leg press for rep, you know, and doing all these things. Like I said, making all those sacrifices, you know, family and all this kind of stuff, food, you know, not eating what you're supposed to eat, eating stuff you're not supposed to eat, because there were tons of times that I wanted to cheat on my diet and never, ever, ever, ever cheated. Not one time did I ever cheat on a diet. And I don't know what a cheat day is, but you know, some people have that, and I don't know too many chances. Oder muss ich kurz was sagen, das fühle ich auf jeden Fall.
Genau, er hat halt angesprochen, Ernährung sauber, clean zu essen. Das bedeutet wirklich clean zu essen. Ich kenne viele, die sagen, ja, übertreib doch nicht, aber man muss doch auch Spaß im Leben haben. Das ist doch richtig kacke, so macht es doch keinen Spaß. Ich kann euch sagen, Leute, es macht Spaß, sich clean zu ernähren. Und es macht auch Spaß, niemals zu cheaten. Und es macht auch Spaß, keinen Kuchen zu essen oder keine Süßigkeiten. Ich bin nicht das beste Beispiel. Also ich habe jetzt Süßigkeiten oder generell Zucker seit einem Jahr nicht gegessen, keine Süßigkeiten. Fastfood habe ich ab und zu gegessen, aber ich habe nicht den Drang dazu. Natürlich habe ich manchmal Lust zu cheaten, aber ich cheate eigentlich auch nie, wirklich nie. Ich habe früher mal alle 2 Monate vielleicht Fastfood gegessen. Jetzt seit 3 Monaten gab es jetzt keinen Cheat Day Tag für mich, absolut gar nicht. Ich track jeden Tag meine Kalorien, ich halte mich jeden Tag an meine Macros. Ich analysiere jeden Tag meine Gesundheitswerte und das Tag für Tag, jetzt seit 2,5 Monaten, jeden Tag ohne Ausnahme. Ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie damit aufzuhören. Deswegen fühle ich das auf jeden Fall. Es ist wichtig, Ernährung macht viel aus und es macht sehr viel Spaß, diszipliniert zu sein. Man kann Spaß daran an Disziplin haben, man kann Spaß daran haben, sauber zu essen. Und man kann Spaß daran haben, gesund zu sein, seine Leistung zu verbessern, besser zu schlafen, schneller zu regenerieren, kognitiv einfach intelligenter zu sein, Zusammenhänge besser zu verstehen und vieles mehr, was dazu kommt durch Gesundheit und durch gesunde Ernährung. Es ist nicht einfach nur abnehmen oder einfach nur Muskeln aufbauen, das gehört viel mehr. Und glaub mir, jeder kann diszipliniert sein. Meine Mom ist das beste Beispiel. Türkische Mutter zieht auch durch seit 2,5 Monaten. Ab und zu gönnt sie sich was, okay. Aber sie trackt auch jeden Tag, ist jeden Tag diszipliniert, haltet sich an ihre Vorgaben, analysiert ihre Gesundheit, optimiert ihr Essen und das Tag für Tag. Und ja, wenn sie das kann und ich das kann, dann kann das jeder. Champions that have those kind of things. But I'm quite sure if you talk to Dorian and me and some other, and Arnold and some of those other guys, I bet you that they don't know what that stuff is either. So, Killer Instinct was something that I always had. I had genetics back me up. I was willing to do whatever it took. Like I said, Killer Instinct is desire, determination, dedication, faith, all rolled into one. But putting it in the work is what makes you that champion. That you're willing to do what others won't do to be on top. It goes back to 2002 when a lot of people were thinking, I was kind of like being washed up. What they didn't know is that I was doing what some other people were telling me to do, and I was just listening to the wrong people at that time. So it kind of looked like I was kind of like losing it. So next thing I know, I'm I'm losing it. I'm not gonna be Mr. Olympia coming up in 2003. I said, oh, okay. They don't know about Killer Instinct. I'm finna show them. So every day I went to the gym. I went with this motto, and I didn't take any time off. This is the first year that I didn't take any time off. Like I had that Killer Instinct that I'm gonna show these people what being a champion is all about. And my motto was in the gym every day. If you want to go to war, I'll be glad to take you to war. And that's what I was saying every single day I was in the gym. If you want to go to war, I'll take you to war. Let's do this. So it all goes back to, if you go back and watch Cost of Redemption, you'll see the kind of weights that I was lifting. There was no thing about me getting injured, being injured, and all this kind of stuff. Because I was going to war each and every single day I was in the gym. I was trying to lift the gym, basically. So when they were saying that, you losing it, okay, I'll show you. I'll show you what losing it is going to look like when 2003 Mr. Olympia rolls around. So every day I'm in that gym with that same motto. If you want to go to war, I'll take you to war. So when it came to me working out and lifting heavy weight, if you watch 2000 Cost of Redemption, you'll see what I'm saying. You'll see the intense look on my face when I'm lifting all
these heavy weights and stuff. And if you watch Cost of Redemption real closely, you'll see that killer instinct that I had when I was working out in the gym. Ich will das mal ganz kurz abchecken. Cost Redemption. Jetzt seht ihr hier mein Feed, aber ist nicht schlimm. Cost of Redemption, Ronnie Coleman. Complete Movie. Das ist anscheinend sein Film, das speichern wir uns einmal. So, zack. Aber bin mal gespannt. Ich zeige euch nach dem Video auch mal, wie er heute aussieht und was Steroide mit einem machen können. Damit würde ich ihn jetzt nicht schlecht reden oder sagen, dass er irgendwie keine Maschine ist. Er ist 8-facher Champion, World Champion. Das macht man nicht einfach so, aber dazu gleich mehr. Because the work that tape there, that's the way I worked out every single day. That's not just the way I worked out for the tape. That's the way I worked out every single day, hard and heavy like that, with that killer instinct to show everybody that, oh, y'all think I'm losing it? Okay, I'll show you. Let's go to war in this gym every single day. And that's the mindset that I had with me each and every single time that I stepped in the gym. Even when I stepped out of the gym, you know, I took that back home with me. You know, I took that to this gym when I would be on the Stairmaster, you know, with that same mindset. When I would be in my room doing the treadmill, you know, I was that same mindset, that killer instinct. You want to go to war? Okay, I'll take you. And you know, 2003 was simply probably one of the easiest times of my life because I was so focused and so determined and had that killer instinct inside me so deeply buried down deep way inside me that wasn't nothing gonna hold me back and wasn't nothing gonna stop me from showing these people that you think I'm slipping? I'll show you what slipping looked like. So when I got to the stage, I was a total different person and a total different animal by the time I stepped on that stage for that 2003 Miss Olympia. And it all went back to killer instinct, which I was saying is everything rolled into one. Determination, dedication, passion, sacrifice, faith, everything all rolled into one. And like I said, killer instinct is what won me that 2003 Miss Olympia. Okay, das war's. Ein gutes Video. Hier nochmal kurz zusammengefasst die wichtigsten Sachen, die er gesagt hat. Determination, Passion, Sacrifice, Prioritization, kurz Englisch-Leistungskurs, Killer Instinct, ja. Glaube ich, brauche ich nicht übersetzen, ne? Priorisieren, Killer Instinct. Was heißt auf Deutsch? Leidenschaft und. Gutes Video. Mehr oder weniger hat er jetzt 8 Minuten lang diese Wörter wiederholt, aber ja, alles gut. Er ist eine absolute Legende. 8-facher Champion. Wer bin ich, dass ich über so jemanden urteilen kann oder mich lustig machen kann? Generell mache ich mich über keinen lustig, egal ob er Champion ist oder nicht. Auf jeden Fall Ronnie Coleman, absolute Legende. Guckt euch sein Video an, was ich mir auch abgespeichert habe. Guckt euch sein Doku an. Dann ist das doch ein anderes Video, noch ein älteres, weil das ist hier ein Ausschnitt von seiner Dokumentation, die auch ganz geil ist, werde ich mir auch anschauen. Ansonsten wollte ich ihn euch heute mal zeigen, weil das hinterlässt halt seine Spuren, wenn man Testosteron vor allem in diesen Mengen oder generell Steroide in diesen Mengen konsumiert. Und dementsprechend ist auch das Problem. Das Problem ist auch, dass er es nie sein lassen konnte. 13 immer weiter spine trainiert hat, surgeries. egal wie kaputt er war, wie viele Operationen er hatte. Zum Beispiel Arnold hat auch mehrere Operationen, aber er hat mittlerweile alles runtergefahren und mehr oder weniger akzeptiert, dass man vielleicht ein bisschen da langsamer mit dem Alter rangehen sollte, weil mit dem Alter geht die Gesundheit, aber die Weisheit kommt. Und For me, Ronnie it's like wollte nie his das peak. richtig Well, college when I was in akzeptieren. high school, like I said, I train when I do appearances.
through my day. Level Ich glaube, goes zu up to der like Zeit hat er sich jeden Tag Schmerztabletten gegeben, ohne Ende, weil ihm hat 12. alles wehgetan. Es war kaum Instructions like an aushaltbar. Ich weiß nicht, ob alien. er I heute mean, immer noch he's Schmerztabletten waddling macht. back and forth. That's, you know, just his hips, you know, his Er sagt, Hips müssen, glaube ich, sagittal Becken imbalance is sein. off, so that causes a lot of issues with gait. Ronnie This can cause pain. That's crazy. know what had happened, Discectomy instead of going up. So what which he's going to take out screws because from that nerve block shot that I had, the pain went away for I enjoy your Wirklich family. I manche, just hope this. ich finde das auch nicht mehr the schön, front. so wie es aussieht, aber ich bewundere trotzdem seine Disziplin, seine Leidenschaft, seinen Killerinstinkt, wie er sagt. Ich bewundere, dass er ein Champion ist, dass er wirklich ein Macher ist, dass er viel Gas gibt und hart arbeitet, egal ob man stofft oder nicht. Jeder, der stofft, ist nicht automatisch gleich ein Champion oder gut. Bei ihm sieht man There's das all halt. this stuff in the front, Das ist halt you sein know, to get Leben to und the sowas back. So you feiere got ich. Ich habe mal You should gesehen, take care. dass er, glaube ich, sogar ein Bein mittlerweile verloren hat oder wo amputiert. Und genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn es jemand anschaut. Ich bin auf Kritik, Anregungen, alles mögliche. Ich gucke mal zur Seite, weil ich einen zweiten Bildschirm habe hier und ich gucke mal auf den Bildschirm, gucke auf die Zeit zum Beispiel, deswegen nicht wundern. Ansonsten ein gutes Video, hat Spaß gemacht, macht sogar Sinn, sowas anzuschauen, vor allem wenn man das noch gleichzeitig nicht immer konsumiert, sondern wenn man gleichzeitig produziert, dann guckt man etwas noch lieber an, aber ist ganz gut. In dem Sinne war's das.